Okay, so today we'll be learning the UV unwrapping to create the texture for the character. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ണ് മാത്രം ചെയ്തു. Now we are going to do the full head, nose, lips, ചെവി എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. So you can go to the side view, select the object mode, go to the UV and camera based. So you will be getting like this. Right click UV, select all the UV because അപ്പുറത്ത് മിററാണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്താൽ അവിടെയും കിട്ടും. Then go to the image, UV snapshot, same method. ഇത് എവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കിക്കാം. So select the location, go to the correct project file, so I want to give this as a face, male underscore face underscore UV 01 for example. So you can save this one, apply and close, go to the folder and check it out whether you have the UV. So now we have the UV here. So what is the next step? Very good, open it, Photoshop. So you can open the Photoshop here. So once you open the Photoshop, you can bring the UV file, so now here we are going to paint it. You can create a new layer and you can apply one black color so that you can see the UV map here. So before I go into paint, we should understand the painting method. We should understand the painting. Okay, so roughly we are going to paint, create another new layer. I am going to the color palette here. I am going to the color palette here, then I am going to select the skin tone, so I want one small box here. I apply the color, so from here I want little bit one lighter tone, so again I want to give one more color, then in between I want one more color, okay. So with these colors I am going to play. So this will be the color palette. I will create another new. I'll take the brush. Before that I'll go for the painting. The painting should be there, then only you can get the brushes. Select the brush,
I am going for a smooth and soft brush, opacity 100%. I want to reduce the brush here. By pressing Alt, I can select switch on to the any color. So first I will go to the mid tone. Roughly I am going to fill this color. Then I want to reduce the opacity. I will take the polygon. I want to remove the unwanted colors. Delete. ഇവിടെ കുറച്ച് മിസ്സായി പോയി. Again lasso tool. Okay, so roughly we have filled the color here. Now I am going to the another second layer now. Again create one more new layer. I want to take the eyedropper. This time I want the highlight. So the highlight will be on the forehead. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് വരും. പിന്നെ ഈ നോസ് ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹൈലൈറ്റ് വരും. പിന്നെ ഈ ചിൻ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹൈലൈറ്റ് വരും. പിന്നെ ഈ ചീക്ക് ഭാഗത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്കൊരു ഹൈലൈറ്റ് വരും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് വൺ മോർ ന്യൂ ലെയർ. ദെൻ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് വൺ.
So slightly I want to give the highlight here on the tip of the nose, on the center of the cheek, and here. Okay. Now we are going to blend this one. So there is one option known as brush mixer. ഇവിടെ മിക്സിങ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇവിടെ വെട്ടുണ്ട്, ഡ്രൈ ഉണ്ട്, വെട്ടുണ്ട്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ വെറ്റ്. Slightly I want to reduce 5%, load 28, flow. Then by pressing Alt, slightly I am going to merge this one. So this loading can be very less, 50%. Can reduce this one. Flow can be reduced. Now this is a blending one option. Slowly you are blending by pressing the Alt. You can increase the wetness. Then for mixing I'll change the brush and check it out whether how this is working. We want some kind of stroke here. So slowly you can merge this one. You can reduce the loading and mixing can be more. Try to adjust this. Go with another brushes. So there are so many techniques where you can reduce the opacity and slowly you can make this matching the character. We are trying to blend the area.
Now we can hide the color palette and the background. ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കളയാം. ഈ കണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. കണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കിട്ടും. So you can go for little bit one darker color here. Then this nose part also little bit dark will come. Then below this area some dark will come. ഈ ചെവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക്, ഉള്ളിലെല്ലാം ഡാർക്ക് ഇങ്ങനെ വരും സംഭവം. സോ സ്ലോലി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ക്യാരക്ടർ. ഇങ്ങനെ പയ്യെ 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 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സം ഡാർക്ക്നെസ് വിൽ ബി ഓൺ ദ ഫോർഹെഡ്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സംഭവം വേണം. Then we can use little bit violet. ഈ വയലറ്റ് കളർ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ഇത് കിട്ടും നമുക്ക്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു യൂസ് 5%. ഓക്കെ, സോ റഫ്ലി വി ഹാവ് ഡൺ. നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഒന്ന് നോക്കാം. സ്ലൈറ്റ്ലി നമുക്കിവിടെ കുറച്ചും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം. ഈ കട്ട് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ. റഫ്ലി വി ഹാവ് ഡൺ. ഇത് ഒരു ബേസിക് ഒരു ടോൺ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫയൽ സേവ് ആസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടെക്സ്ചർ ഇടാം. ടെക്സ്ചർ ഒരു അണ്ടർസ്കോറും കൂടി. സോ സേവ് ആസ് എ കോപ്പി. എനിക്ക് ലെയർ വേണം. സോ ഇപ്പോൾ ഇത് ടിഫായിട്ട് ഒന്ന് സേവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നൗ ഐ ഗോ ടു ദ മായ, right click, object mode, I select this one, I go to the perspective, right click, assign new material, AI standard surface. ഇതിൽ കളറുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫയൽ, ഈ ഫയലിൽ ഫോൾഡർ ചോദിക്കും. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് കയറാം. സോ can go to the project file, then image source, okay. So now you can delete this one, go to the front view, and you can apply the mirror.
Okay, so like that slowly we are given the skin tone here. Now you can see the skin is applied. ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. So like that you can slowly paint the character. അത് മിക്സിങ് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു മിക്സ് ദ ക്യാരക്ടർ. വെരി ഗുഡ്. ആ കളർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും.